learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time to take the train on Hakka training, and we are going to a township in Pingtung County known as Zhutian. Here we're going to buy a very special item called the beetle nut fan. So let's go check it out. 今天呢，我们要带着各位听众呢来到屏东的竹田乡，带一个伴手礼回来哦，叫做槟榔扇。大家都知道槟榔对不对？也知道扇子，但是槟榔做的扇子是怎么一回事呢？我们等一下请 Leo 来一起带我们去买。嘿、Leo 你好。嘿、你好。你好。今天呢，我们在竹田乡嘛。然后呢，我知道在离开之前一定要买一个伴手礼。电炉 ，That's right，a souvenir。这个东西听说是用槟榔做的。哦，槟榔扇哦。对。哎呀，怎么可能会有槟榔做的扇子呢？槟榔不是一颗一颗的吗？当然不可能是槟榔做的，是用槟榔的叶子，它靠近柄的部分，然后把它压平晒干做的。了解。哎，那怎么会有这种的创意在呢？你要知道，早期的六堆的客家人他们都是非常的勤俭持家，他就觉得槟榔的叶子掉在那边太浪费了，所以他们就把它废物利用。哇哦 ，OK， 那这样子应该蛮有当地的特色，又废物利用，到底漂不漂亮呢？漂亮！我跟你讲，以前来说它是一个素面的，但是现在加入很多很多的元素跟概念在里头啊。有用那个花布把它包边的，然后呢，还有上面做彩绘啦，甚至做版画啦。你看，有太多太多的东西可以来运用了哦。这叫做现代的文创概念了哈。对啊，对啊，会比较更有现代的特色，而且呢，五花八门的扇子就会出现了。对，搞不好你还可以自己制作嘞。哇哦，那糟了，我要准备多一点钱，可能要买一打回去了。哦，要买是不是？没问题，我带你去买。好，走，我们现在就去买。The Hakka are a very resourceful people and hate to see anything go to waste. So when the people of Zhutian Township, Pingdong, saw all the beetle nut tree leaves lying on the ground, they decided to put them to good use. Originally, they created utilitarian fans, but now they've gotten creative and make beetle nut leaf fans which are painted with colorful patterns and pictures and make excellent souvenirs. So if you ever find yourself in the Zhutian area, be sure to take a few home for your family and friends. 好了 ，Leo， 那我们教大家这些单字喽。没问题。槟榔 beetle nut， 槟榔，槟榔。那扇子呢？扇呢？扇呢 ，That's the fan。所以槟榔扇是槟榔扇呢哦。你多了一个要槟榔扇就可以了。哦，这样就好了。槟榔扇 ，That's the beetle nut fan。And now you know that does it for today's Hakka training on ICRT。什么太嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.